Assalamualaikum. Assalamualaikum. Good afternoon, wonderful viewers that are watching the Bantaba show here live on Gambian Talent Promotion. My name is Mariama Cham. As we always do it every Friday, we come here and then elaborate on various topics that are affecting youths in our society. And today too, we have very important topic to talk about, because that is why we create this youth Bantaba, to make sure that all issues that are affecting youths, as Oumie would always say, either directly or indirectly, we discuss about it. But I will not just do justice to the topic. I will instead allow Oumie to introduce herself, then we go to the topic proper. Thank you very much. Hello viewers, I am Oumie Jallow. Welcome to yet another edition of the Youth Bantaba show. As Mariama have highlighted, here live on Gambian Talent Promotion. And this is your show where we talk about issues that affect people, that affect youth in particular, that affect children in our society. So as we do it every Friday, we come with different topics, and we try to see how we'll be able to put across measures or solutions or remedies to that problem, because there are various issues that are affecting our youth in our community, and people are silent about it, and we deem it necessary. And we thank Gambian Talent Promotion for giving us the platform to talk about issues like this, because we are also part of the community. We witness some of these things that are happening. We have our colleagues who are victims of survival for most of these topics that we come up with. And these are not just topics that we just come here and sit down and talk about it, but these are real life situations that people are encountering. And if you look at it, if you're part of a society, if something happens to the society, you're also affected, because at the end of the day, you all live in the same society. So I'll just leave my colleague to introduce the topic to you. Okay, thank you very much, Oumie. You said a very enlightening point, and then I think, in fact, the topic has already started. So the discussion today will center on the mindset or the concept of youth in embracing skills or work, because most of the time we've been coming across so many issues, and then we've been having series of conversations with youths, most especially boys, that sometimes their expectation is always high. They will finish their grade 12 or grade 9, and then the only perception or what will go to their mind is I need to be rich, and then let me also be like Fatou Samba, let me also be like Uncle Usman Diouf, and you never know where those people pass through. So I think it's very important for us to embrace what we have, and then try to not have that perception that I need to be rich at a very instant time, whereby you don't involve yourself into various skills and then various work that will help you later. Because most of the time, Oumie, we think that the better place for us as youth is to work in an office, and I mean, that is so, how will I even put it, that cannot be possible per se, because not everybody can work in offices. And then we need to also have a division of labor, whereby you have these people doing carpentry, you have the other one doing skill work like the salon, and then you have the mechanic and all those stuff, so that at the end of the day, when you graduated from school, or if you might go to the diversity of the world, and then wherever you find yourself, then you can able to earn so many things. But the only people, the only thing that you think is they should be sitting in the office, let the air condition, you know, let them be enjoying the air condition, and then putting on their official wear, and people be like, hey, where are you? And all those stuff. So people always want to get the credit at a very early age without working for it. So I think this is some of the things that is very dear to us, and this is something that we have been seeing. Because Oumie, you've seen so many youths that you know they've already finished their grade 12.
there are so many skills that they can venture into. Instead of for them to go and do that, no, they will be sitting and say, Dama Hariyala, oh, God is great, God will come. But Allah said, help yourself so that I can help you. So God help those who help themselves. But we cannot be sitting and have that mentality that, I mean, yes, my uncle is a director, so I have to wait for him. And I mean, that idea is something that we need to look at again and then check ourselves very, very well, Oumie. I think it is very, very important for you to know that the better place for them is it should only be at the office. No, that is very wrong. We've seen so many people that are venturing into skill work, and then at the end of the day, they are earning so many things, and then they are also a role model in the society. So I think these are some of the things that they need to know, and then try to emulate from those people that are doing it, so that they can also contribute towards nation development. Mariama, I would totally agree with you. I believe the journey of 1,000 miles begins with a step, and we all have our different stories to tell. And I believe in the concept that it's not only in the office that you'll be able to succeed or you'll be able to excel. In as much as we are going to school, we have our ambitions, we have our aspirations. I believe we are all different people, and we have different potential. And if we say like it's only in the office that we're going to make it, we're going to be doomed, because at the end of the day, if you look at the world, how the world is going, it is ruled by skills. Let's say entrepreneurship. If you look at the world itself nowadays, entrepreneurship and technology, it's really ruling the world, and it's really advancing day by day. And I believe having skill is very important, because I could remember some time ago, I was like, when I just graduated from high school, and I said to myself, hadn't been I had skill, I wouldn't have wasted this time. I had the ambition to be a skilled worker, I wouldn't have seated for like 4 months after my grade 12 exam, just to sit at home idling. I could have ventured into tailoring, I could have ventured into manicure or pedicure, I could have ventured into business. When you see some people, the only time they get into business, it's when they know like they don't have the opportunity to be in an office. Yes. And then that will be late. It will be late for you, just because it's difficult as someone who is a grown-up to go and sit and start learning skills. But if you start it at an early age, it really helps, because at the end of the day, you realize that when your parents are forcing you to do that, or when your parents are encouraging you to do that, they are not forcing you for their betterment, but instead for your betterment, and preparing you for the future. Yes, because not long ago I had a discussion with someone. We were just discussing about Taliban Suda, you know. So it was like, this man, he's rich, he has the money, and he's young, and he's energetic and all that, he has the stuff and everything. And I was like, if you look at it, if you want to say you want to compare yourself like to Taliban Suda, maybe his parents have invested a lot in him. When he was going to school, I don't know, but I'm just assuming that he wanted to venture into business, and God really helped him to excel in that. And now he has not regretted venturing into business. If you look at our president, Mr. Barrow, he's also into the business before coming into politics. So it's really good for you as an individual to venture. I myself, I want to venture into business. If you could remember when we went to Ismaila, I told him like, when you have this entrepreneurship training, I really want you to include us, because I also want to have a business. I also want to know what is my skill. If I could be able to make soap, if I could be able to sell gonjo, these are all business that you can venture into, and these are all business that can give you money. And any business that you venture into, people will respect you. It's better than sitting at home without doing nothing. But if you say like you're just going to be in the office, we're not all going to fit in the office. We're not all going to have the opportunity to sit in an office. There are some people who will be able to sit at the office, manage the country, manage other stuff, and then other people will go out to the business sector and do other things. These are all job opportunities that you can venture into, and not only say like, I have to work, I have to be a lawyer, I have to be a doctor, I have to be a nurse. These are all things that you can venture. Fine, they are good. But I think if you look at the education system as well, it needs to be restructured, because we are not taught
taught skills. When we go to the classroom, the only thing we are taught is how to sit in an office. We are not taught how to practicalize things. We are not taught how to be critical thinkers. We are not taught to be job innovators. We are not. Instead, we are taught to be job seekers. So you realize. Delve into the topic so well, because this is something that is very, very important, and then people need to know about it. Because I mean, you thinking that maybe sitting at the office, sometimes you've seen people that you know they've been working in an office for 10 years, and where they were before is the same thing that because you are not seeing any improvement from them. So, but you've seen someone who just come today and then start investing into business. By the time you realize he or she has already got his company, and then start working, people will be like, eh, why can you start business where I'm here? Because of, you know, the business is going well, and he or she have the ambition that, I mean, you know what, we've seen, in fact, some people who, you know, they leave their office work and then go and venture into business. But here too, then you come again with regards to the youth. Today per se, maybe Oumie and Mariama is doing the youth Bantaba show, and probably thousands of people are watching with the diaspora and all. So if I happen to say today I'm going to sell Wanjo, or I'm going to sell Nanbuseda at the market, people will be like, yeah, why is it not this girl that we have been seeing at the TV? Yes, also? And you as an individual, you'll be like, hey, me to go and sell with my caliber. And look at people the way they, because at least I am becoming a celebrity and all. So if you feel that proudness in you, thinking that the people or your perception that you have towards people are the ones that are going to earn you money, then you're making a great mistake. Because those people that are saying, eh, but have you seen what I've seen? Now Oumie is selling water at the market. But if Oumie sit down and be coming to you all the time, telling you, Mariama, I need $10, Mariama, I need 25. Oumie, one day or the other, you will sit over there and start saying, this Mariama is very greedy. Every time she will be coming to me and telling me that to give her money, money, money. She can't even earn a single thing from herself. So you can see, but sometimes this is the mentality that we have. We are always shy to, in fact, when you see some young children or some youth selling at the market, whenever they see their friend coming, they desire to hide away so that their friend not see them. I mean, are you in a prostitution per se, sorry for that language, or are you doing something that is very bad to an extent that you have to run away from them, or you have to hide that I don't want Bakari or Musa to look at me. I mean, you're doing your work. This is something that you're sweating on. You're doing it to earn your living. Nobody is giving it to you, because if you keep on going to people telling them your problem, or this is what I want, one day or the other they will not do it. They will not do it for you, or they might go and sit over there and start saying, yes, I've been doing this to her, I've been doing that to her. So in order for you to not fall into that category, I think the best thing is for you to go outside and try to look for it. Then again, you talked about the school aspect of it, and that is very true, because I think, was it yesterday, we were even talking about theater, that you even made mention of, like, theater arts. Yes, theater arts, and these are all skills that need to be introduced to the schools, because I mean, you being at the school, what you're taught is science, government, literature. In fact, when it comes to home management, is one skill, but you realize that how many youths are venturing into home management. When you talk about home management, what they will tell you is, hey, that is very expensive. But by the time you realize the importance of home management is after when you graduated from school. Because during home management practical, you've been taught so many cooking skills and then practical. So at the end of the day, from there you can directly go to hotel schools. And if you go to hotel schools and then start studying cookery and all, then people will start hiring you. Then you will be cooking for people. When it comes to event, big event, people will be booking you, and then you will be earning so much that you can do so many things for your family and then earn your living. But in the school setting, when you talk about home science, they will not venture into it. And in home management, you are not only taught how to cook, but so many different aspects of, when it comes to the, that is why you have home management, because you have clothing and textile, you have home management, and then you have nutrition. So, and then you also have reproduction. Then again, you come to the woodwork aspect. They think that woodwork
should be only done by female, not male. Male. Yeah, male rather, not female. If you go to is it St. Peter's? St. Peter's, I think, is the only technical school in the Gambia that are offering this technical skill work to an extent of when students graduated from that school, they still go to GTTI. And you also looked at our University of the Gambia, which is very, very sad. You go to the university, I mean, when it comes to the IT aspect, there is nothing like practical. When you go to the journalism, School of Journalism, the school that they call Journalism and Digital, there is nothing like training and skill. It's only Gambian talent promotion where you will come and then they empower these young students that are from the University of the Gambia studying journalism. They will bring them here so that they can train them on media skills and then media presentation. So that by the time they graduated from their 4 years of the university, then they can able to serve the nation. But you've seen people whom you know that they said they study journalism for 4 good years. Even to talk in public, they can't do it. So that is all about lack of the practical aspects that are not available in the school. And if these are in the school, it will help them a lot. Because then again you see that you will balance 2 things. That if I am not good in the academic, at least I am good in talking and then I can present. If I am not good in the school, I am good at plating. Then from there, I will go to the salon and then start training myself. And then from there, you can open your salon. Same goes to so many aspects of skills. Then after your school, whether you have your good grades or not, you can able to go and at least hide somewhere else and do your petty job. And then God will help you to increase it to get wider. But these are all some of the things that we tend to sideline. And before I hand over to you, Oumie, sometimes when I looked at our own youth citizen, I'm like, no, some of our youth don't have aim. Because you've seen other foreign people that are coming from another country and they will be venturing into this petty business that we are trying to say, Manduma definitely, or if I start doing this, people will be like, and those people, imagine, I'm sorry to say, but you're full of people per se. If they come from Guinea, what they will start, the little business that they will start is this colonel from, they will start selling this colonel with, holding this small place. And by the time you realize they already have their own shop and start managing it and then employing so many people. So if foreigners are coming to our own country, starting their petty business to an extent of expanding it to get wider and then empowering our own citizens, then what is our role as youths? And then what is our role as citizens? If we call ourselves native citizens, I think we should be able to practicalize it so that we can also empower so many youths in our country. Mariama, you need not to apologize for saying the Fullers they start petty business. Fullers were known for business, and you need not to apologize. Sure. That is the reality. They are more into business than it's true. They go. They also try to have gain or have formal education, but they are more into the business, like having a boutique, selling cola nut, doing so, being the postman or whatever you call it. But I think society has a bigger role to play in this. You made mention of some people being shy of selling or being a cook or having skill or venturing into the business. I believe as an individual, formal education is really good. Education is the only thing that will lead us to a better world of civilization, and that is where we belong. But if you look at it at the other end also, it's really good to have skill, because if you have skill, just look at it. Someone who is selling, someone who is a market vendor, and someone who is working at the office. When you compare these 2 people, a market vendor or a woman who is into the business, or a man who is into the business, if you look at that man who is selling tapalapa, or who is selling palm, or who is selling just ingredients at the market or fruits, let's just assume this man a day will earn, like, let's say $5,000. Another man would earn $3,000. Another woman will earn $2,000 just a day, not even a month. And you compare it to the person who is at the office, who is waiting for $5,000 for salary. Let me say just maximum $5,000. Another person will be at the office or at the supermarket selling, or being at the cashier,
will be waiting for $3,000. Just calculate this. Someone who is earning like $5,000 every day, and they just calculate that for month, like 12 years. You know, we have 12 months. You just calculate that. You have a huge amount of money compared to you sitting at the office. I've seen a man who is in the health sector. He's working. When he closes from work, he will go. He has a van. He's a driver. He will drive this tangy. And I didn't know. Luckily, just one day I entered in his car and we were just chit-chatting, and then he told me, started speaking English. And you know, this is the concept we have, that anyone who is driving is an illiterate. Anyone who is selling is an illiterate. So society belittles these people to an extent that they themselves, they don't want to venture into business. You see some of our colleagues, if even their parents are selling at the market, if they go to the market to help them, if they see their colleagues or their friends, they will hide. Or even if they see you at first, they will not call you. They will hide because they are shy to call you. Why should you be shy when that money that your parent is earning is the one that is sending you to school, is the one that is paying your bills, is the one that is paying your study fees, is the one buying your clothes, is the one buying your underwear. So why should you be shy? Like during the Ramadan, I have my sister. She's a cook. She cooks. She sells at the market. During the Ramadan or during my leisure time, I don't have anything to do. I go to the market, I help her to sell. And I encourage her sometimes, do this. Buy one job, we start preparing and take it to the market. People will buy. And I will go, if I see my friends, I'll encourage them to come. If I don't give them food to eat, I'll ask them to buy. I am not shy because at the end of the day, what she's earning, I know. That is what she's keeping for her children. That is what she's supporting with her children. That is what she's using to support her children. So at the end of the day, if I need support you sometimes. Yeah, sometimes if I need something, if I'm out of cash, I'll tell her, boy, sister Nakala, me malini hanga. It's from that business that is what she's giving me. She's not shy. But if you have other girls at the market, or if you see your colleague on the way and you're shy, you're hiding, you are like this, I don't want her to see me because she will say, I'm a businesswoman. What is wrong with business? You're not stealing, you're not doing something bad. The wealth you enjoy the most is from the wealth that you earn from your own sweat. That is the wealth you enjoy the most. So I don't buy the idea of people saying not to venture into business. Anyone who is watching this, I believe if you are someone who is mentoring young women or young people in the country, you can hook us up because I am interested. I also want to venture into the business. I know I'm seeing how people are earning. You look at Nyao's creation, who is Panya. He was in YPM when we were in high school or upper basic, I could remember. He did not venture into the business just after when he finished his grade senior school level. That is when he ventured into this tailoring, and now he's making a lot of money. Now I can say he's a celebrity in the country. In fact, young people, and you look at also Sol Uno. Sol Uno, the likes of Sol Uno, the likes of Nima Clothing. You have all these people. You have the makeup artists here and there. Everyone now wants to be into it. You have people. Our Jamme. Our Jamme is a clear example. She started doing her makeup when we were in high school. When she just started doing little makeup, just calling the girls at the corner when they are free. She'll start doing the makeup, and we enjoy going there. She'll be doing it. And one day she was like, you people, anything that you want to do, you ask people to do it for you. You should try. At least you learn how to do the makeup for yourself. So that when you're going out, you not pay a huge amount of money. So where is she now? She's into the makeup thingy, and now what is happening? She's really excelling. And then I respect her for that. I respect people who value themselves, who know what they want, who have a vision. You can be at the office. If you close, you go into business. Well, we all have the concept that we are going to sit in an office. We have to be paid. We have to. We want international appointments. We want to be seen on GRTS. Yes, we want to be seen on TV. We want to be seen on social media. That we are like. Nowadays, even the trend is really high in the Gambia. Everyone wants to be a celebrity. You see someone wants to be, little thing you do, you want to be a celebrity. That is not how you be a celebrity. You need to look at other countries. You need to look at how they are growing, how this business is putting their country together. My people will start doing business. So you see Ngui, Auntie Ngui here is also doing into this graphic selling cars and all. And she's having her little money. Yes. So, and that is very, very true, Oumie. You see what you said. I think I just to add on to what you said, which is very, very true. You see me too.
My mom is a businesswoman. She is also a cook like what your sister does, and then she will sell it in front of the compound gate, and then away from that too, she also do other little business like selling these sweets, this mints. She have a small canteen, and then also have and then now she also start selling this vegetable. No, she's just expanding. She's not expanding. She's growing. Yes. From selling nyebe, akara, from there to minty, chingom, and all. Now from chingom to minty to vacancy. Yes, vegetable. So me also sometimes like on Saturday or Sunday, if I have my if I do my domestic work in the house, and if I'm done, I will just come and then try to assist her on so many things like selling the breakfast for her or selling the vegetables for her. And I never feel shy to help my parents because they are my parents. The little amount of energy that I'm trying to spend to help her is coming back to me, obviously. Because when she is going to the market, she have to add a little amount of money and to the fish money. So you can see that also is coming back to the family. So for me, I will never feel shy or trying to see, let's say, my former classmate who is a boy, and then if I see him coming, I'll be like, I will never do that because I don't care. Ibrahim is not the one giving me the money. I am helping my parents. And after all, after helping your parents, then you also get the blessing from them. Because if you do good thing to them until they are happy, if they pray for you, obviously Oumie, you will excel. By the time you even realize it, they will be like, hey, Oumie is a minister. Oumie has been appointed at the UN. So whatever you do to your parents, never feel shy about it. Because the likes of Talib Bensouda that you were seeing during the mayoral campaign, when I watch QTV and when I listen to her manifesto, see, he has buttressed on so many things that he has passed through his life. That he was venturing into so many things. He said he was struggling going around Banjul area, trying to do his business from door to door. So that is telling you that Talib Bensouda doesn't just come one day and start investing or start, having his big company. He said he used to go from one office to another to introduce his business to people. That's how people get to know him. So if you think because of now he's earning so many things and he's a mayor and he put on his office wear, driving his nice car, fancy car, and you will be like, hey, boy, just like yesterday when we met one of my former teacher at 22nd July Academy. He gave us a free ride, and then when we entered inside the car, Oumie was like, hey, why Mariama Kimuto Kimgia Dalude? Hold on ACB. I was like, anyway, right now, Mungia Daluwai when he was taking us IT during senior school, he have told us so many things that he has passed through. So in life, you cannot just come and say you are going to endure. All these people that we are seeing today holding a big position or having their big companies, they sweat and struggle for it. But nowadays, you want to be famed in everywhere. Hey, Oumie Montaye Nila, Oumie Nerela, and you haven't come Senegal in there, you're off a touch. You haven't do anything, and then you want to be famed. And I mean that is very that is a mentality that we need to remove from us. I will give you a typical example from my sister. She is a teacher. She was at the Gambian college. And then she studied home management and teaching at Backwater. But there was a time she first started plaiting people's hair. And people will be like, my mom will be like, hey, man, so me, all the time, I will lose my hair and I will go, she will plait me. My mom will be like, that's how she, become a very good hairdresser. From there, she doesn't stop at that day. She said after her grade 12, she went to one of my sister and then start training this tailoring. So I was the first person that he showed one dress for me, a vaccine. So when I put on it and then even took a photo and said he's going to sell it out. So when he showed it to her dad, the dad was like, why do you munde? And my mom was like, hey, and all those stuff. And my sister was like, hey, Chamala, you're buying me. And right now she is doing great. She is doing so many beautiful dresses that, in fact, if they tell you that this is what EFSO, people will not even believe. Hi, but if mo nyawli, if a defli,
And she doesn't stop at sewing too, and she start doing her makeup thing. So everybody in the house now, we don't need to go to the salon and pay $100 or $50 for you to make up my face. When we are going to naming ceremony or wedding, she will make your face very nice and beautiful. That people will be like, gee, why F more definitely? So that is telling you, my sister is having 3 skills now. She is a cook, she is a tailor, and then she is a makeup artist. So just look at that, 3 in 1. And then she is also a teacher, and then also doing her own course at the International Community College. So you can see she can leave the teaching and then concentrate on her business. So these are some of the things that we want, and now believe in me, she is doing so many things into the family that people will be like, ha, why if they mom legi jambar la? That is why they said goor bahna jigen bahna. So you having your own skill, you will not know until you start impacting so many lives to the people. And now she even encouraged her sister, because recently her sister graduated from grade 12. She told her that, no, you cannot be sitting in this house doing nothing. You also have to go to my boss who taught me how to sew. And the sister also is doing the same trend. So that is telling you, because her sister too can do so many things that are far way more than what her sister was doing. So this is telling you, waruñoo tuutal suñ boppa, waruñoo xeebaate ne waaw kii mun na lii kele mun na lii di fàttale ko suñ mbokk ñoo seetaan rek ne lii yu Bantaba show bi la biñ leen dee amal fii ajuma bu jot Mariama ak Oumie ñoo ko dee def programme bi nag tey luñ fi jotale luñ fi nekk di waxtaanee mooy ndaw yi nga xam ne dañoo xeeb liggéey yi nga xam ne moom la nit ñi di def te Oumie sax am na si loo xam ne tamit moom a gën a naxari gis nga tey jii suñ ne woon ne Oumie am na jigéen Oumie may nañ ko góor wala nguy njaay may nañ ko góor xam nga lu ñoo njëkk a laaj jëkkëram lu moo liggéey. That is the first question that they are going to. Wow, jëkkëram fu mu nekk lu mu dee liggéey kon moom si dem fi na garage la duga. Just imagine that stereotype and then that discrimination. Parce que what is wrong with the fita garage or what is wrong with the carpenter? Because carpenter bi defaral la sa toogu yu correct tey xam nga ne su du toon carpenter yi dinañ mun a toog si toogu bi ba di def si yu Bantaba show. Su taxutoon ak mécanisme bi will we able to use this camera or this video thing to do our online TV. So loolu moo la and the IT. So buñ dee jël nit yi di leen xeebal luñ am. ki nga gis muy dem di liggéey si office di sol kosam doo daala bi gudda di jaay yaawaare di dem ak a ñëw xam kooku noonu you see and sometimes yi nga xam ne ñooy liggéey si office yi léegi lu ñoo jot a fayeeku weer bu dee yëpp yére lañ ko dem jëndee toog because dañoo bëgg a dat ci popularité ni hé Oumie taay kos la dee sol wala Oumie moto la moo dawal yaa ngi dawal moto te sa kër jagu so loolu nekk na loo xam ne lu jar a bàyyi xel la ndaw yi dañ war a bàyyi suñu xel xam ne ñun lépp loo xam ne comme que demuñ sàcc ko lebiwuñ ko demuñ njaalo ji nañ ko dem uti tey poli ñu ngi nii jógee seen dëkk ñëw fii di jaay palaati guru suñ paree am seen bitig yu mag naar yaa ngi nii tey ñaata nit lañ nekk di employé si biir Serekunda bi ñu ngi am seen bitig nga am Nigerian si nga am so many people yi nga xam ne ñoom ñi nga xam ne ñooy foreigner si jógee seen dëkk ñëw suñ on dëkk di ñu liggéeyal ba pare di tegati di dimbalewaat ndaw yi réew mi kon ñun ndaw yi réew mi lan mooy suñ warugar ñun daal dañoo toog su maalo bi ñoree ñu lekk su ataaya bi baxee ñu naan suñ paree rek odu théâtre kat bi bool bi lal bi duus bi loolu ku ko nar a dëkkee moom mbaa yow sa yaay yar la ba nga mag yow nga war a jël nag léegi jël responsabilité pour jàppale sa waajur yi nga ne déedéet xaaral ma gën a toog xaar yàlla man dama bëgg a dem liggéey si I want to be international relation officer wala man dama bëgg a nekk am directeur doo ko mun a nekk su yàlla dogalee ne mënoo nekk directeur suma waaj demal nga commencé sa petit business boobu noonu bi nga def ndànk loolu mun na moo ñëw jur lu bëri Oumie foog naa loolu war nañ ko bàyyi xel de. My people, this country is dry. I think we should talk about our people. My people, this country is really dry. Yeah. Start doing something. Man, I'm going to start my money business. Not long ago, I told my sister I should start selling this money. If I would say that day I would not have $5. I will not see someone who give me $5. So at least if I start doing my own job, I will receive my $5, my $10, my $15. And if you want to fend your soul, I think I pay soul. Exactly. In order to grow big, you need to start small. So fii daal carpenter lañ fi fekka maçon lañ fi fekka peinture lañ fi fekka jaay lañ fi fekka suñ maamaati maamis yooyu lañ daan yëngu te ba tey
si la ñoo yëngu te béy tamit si leen ko fekk si béy bi sax si la ñoo gën a yëngu woon waaye fu mu ne nii daal fu nekk daal waaw bu ne daal déedéet du wut office rek daaw ma man daal sa AC ba lay toog waaw man daal lii ak lii lay def waaw ah yow nag boo toogee sa AC ba man it ma toog sa AC ba Lamin toog sa AC ba Ngoy toog sa AC ba ah naka la ñu lekkee déedéet bala ngaa wëye fi lekk sax yow bu ñëw toogee si office ba ndax bu ma ñëwee sa kër dinaa am toogu bu ma toog déet sax ndax nañu ne buñ toogee si office ba ndax dinañ am lekka jar naa la ci ndax ñun ñëpp buñ toogee sa office ba dinañ am yére yu ñoo sol kay mu ngoog waaye fii daal Gambia boo study su ne ñu ne yow lay study nga ni lii lay study moom lii la mu study moom koosam ni moom amul benn important fii daal lu ñu xam ne mooy coach su passé journalisme waaw boo ko def moom kooku woon lii sax moom journalisme la nekk di study boo dee attendre ni yii moom nag sa banque la moo dem liggéey ñu ñëwati sa loo ba ñu ñëw borom xaalis yi ñëw moom dañoo drive kaa yu rafet moto yu rafet la ñoo drive médecine ba nii ki moom dafa sol naka medical gown bi xam nga jaay taar fële ni le ku nekk bugg naa ne waa kii moom si office sangam la moom kii moom Amérique dafa dem Amérique fani ku nekk mu ngi xaay ba xam nga ñun ñëpp ñu ngi xaay ba ñu ngi bëgg a nekk lii ak lii ak lii waaye nañ delloo waat si cosaan góori góor gi ñaay ni mu ko waxee mu ne buñ delluwut si cosaan du baax de soo gisee problème yu bari tey sax si àdduna bi fii nañ bàyyi cosaan bàyyi suñ aada bàyyi suñ cosaan nañ di def nu maam mi daan def di béy di ñëw am nga léegi sax ñëw dafa yomba parce que dañ am ay machine man de waaye teyam boobu noonu man de dama dee dawal déglu rek teyam boobu noonu maam mi pour so ak wëñ la ñoo toog di ñëw waaw di waaye fu mu ne nii machine bi rek nga teg sa woo di di pédale dafa yomba pédale ñaari fan rek nga mun pédale maa ngi nii tey briefing mi tey bi maa ñëw si kër bi su ma yiree bi ba ma ëppee su ma ndigal maa dem ba si atelier bi teg piece bi ñawal ko suma foofu ba mu baax solaat téeréñ si tamit nañ bàyyi di naan yow waaw sa morom bi moom lawyer la sa morom bi journaliste la yow moom nekkuloo di def dara lii nii déedéet nañ bàyyi di dimut suñ doom yi nañ value luñ am nañ encourage suñ doom yi li mu tax ñun ñu uti ak tubaab yi suñ gisee xale mu bugg a football fa lañ koy yóbbu waaw suñ gisee xale bugg a woy dañ teelu seetlu sax waaw dañ laa teel a seetlu suñ xamee ne Oumie mi kat théâtre la bugga ñu yóbbu ko si théâtre yi school yi kay mu ko théâtre ba pare Oumie soo ñëwee si family setting bi sax dangaa gis tey yow su dee yaa nekk si banque bi di liggéey man maay ñëw yow la ñoo jël teg si kaw de Oumie soo ñëwee sax soo wàccee liggéey sax ciñ sa mbuut bi sax ñu ñëw sa nekk Oumie lekk nga Oumie teelu la jot waaye su dee man muy ñëw tey moom ñëwati na ak beneen jikko moo xam bàyyi leen ko su ñëwutee lekk xam nga loolu dafa tax yow sa bopp sax soo bëggoon a defal sa yaay doo ko defal moo tax waajur yi tamit am nañ ci rôle société bi am nañ ci rôle waaye government bi tamit ñoo si gën a am wàll parce que tey tamit youth si duñ mun a toog di naan te ibiloo leen senta yu du loolu sax government bi lum jël serious rek xam nga government bi dafa mel ni mooy xeet bi moom lu mu farataal rek government bi daal lu mu farataal rek nit yi loolu la ñu farataal because soo seetee issue of FGM law bi fu mu nekk nii xam nga law bi daa boobu noonu the previous government ñoo ko gënoon a dëgëraal ba nit yi demoon ragal waaw waaye su government bi farataalul dara rek dangaa gis ne nit yi seen bopp dañ ko farataal xam nga su dee skill center yi dafa war a bëri si dëkk bi ñii su dee si ñëw lañ bëgg a yëngu ñu dem du ko si ñëw ñu yëngu si ñëw su dee ñii si tàccoo fecca lañ bëgg a yëngu ñu yóbbu leen si tàccoo fecca ñu tàcc ñu fecca su dee ñii si wax ni Mariama Cham ak Oumie nga yóbbu leen fu ñoo waxee kaay ñun ñu nit ñu wax parce que ñun moom ñu ne wax rek la ñu yëg lépp ñu naan ñu wax rek waaye pour fàttali leen nag lii mooy Youth Bantaba show wax bi tam xamuloo ne suñ si sa faatoo ñu ko jeex waaw lii mooy Youth Bantaba show bi bu leen ne ñëwal àjjuma bu nekk si 12 o'clock ba 1 o'clock saa bu nekk dañ ne ñëw fii andi topic yu am solo nekkul topic yi nga xam ne nag ñu ndeka dee toog ñu xalaat ko waaye yenn saa tamit dañ dee laajte askan bi
lan lañ xam wala lan lañ foog ne loolu lañ war a waxtaanee. parce que topic bi tey nii dafa am suñ morom bi nga xam ne moo ne waxtaanee leen topic bi nii foog naa ne lii lu important la te dafa need attention tarab so moo tax it tey ñu ñëw ak topic bi nii waaye pour wax leen rek soo leen ñu buggee toppa saa bu nekk mun ngeen a like mun ngeen ñoo toppa si Facebook mbite YouTube bi Wazi TV mun ngeen ñoo toppa si channels yooyu noonu ba pare ku si bëgg a sponsor programme bi tamit mun ngeen a ñëw suñ doos yaa ngi open dinañ appreciate bu dee talaala bu dee tarantula loolu lañ mën a asi rek waaye yi ni tamit sponsor leen programme bi nag wala da ngeen bëgg a ñu noppaleku waaye na issue of children be the issue of children should be everybody's business. Let us all be concerned wax dafa yomb nag suma waaji waaye programme bi nag ne leen ko sponsor leen ko nag nga wax sa mbokki faana yi tamit ñoom itamit ñu andi dala seen talaa bi parce que dégg naa fa ne ñooy yëngu sax Amérique la ak sa mbokki poli parce que sa mbokki poli ñoo fi am bitigi bonkal di jaay waaye gis nga Oumie li nga wax dafa am solo Gambia bi tamit soo ko seetloon ndimbal bi dafa des parce que fii tey comme xam nga last time xam nga ñun léegoo-léegi si ñoo dem si yoon bi yii leen dee waxtaanee léegoo-léegi Gambien bi lu mu dee bëgga mooy yëf yi am last minute bi waaw last minute bi moom bëgga nañ ko parce que tey nit ki bul foog ne rek comme tey youth Bantaba bi di only way pour nga mun ñoo dimbale mooy jox ñu xaalis déedéet ñun xaalis taxul ñu fee toog parce que ñun yàgg nañ si lii du tey waaye soo amee sa beneen anam bi nga xam ne moom la ñu mun a dimbalee sax dépasse ko si biir programme bi ñun apprécier nañ ko parce que ñun dañ ci toogal xale yi parce que am na suñu morom yu bëri Oumie taxaw sax wax ak ñun xool ni sa problème la yeneen issue yu bari ñu ngi ko am boo koo wax waaye mënuñ ko am comme que ñun yàlla def na ñun yàlla may nañu kàttan bi ak mun-mun bi ak am fit bi di toog si youth Bantaba bi di wax waaye ngir yàlla day leen ñooy jàppale waaye Oumie yaa ngi wax ne lu am solo ne Mariama ak Oumie wax rek lañ ñun waaye Mariama ak Oumie ñu waxal mbokk yi ne ñun dañ sant yàlla bu bari gannaaw buñ mënee wax waaye amuñ si wax rek parce que ñun yàgg nañoo nekk si media bi sa la ñoo yëngu kay depuis junior school ñu ngi si di def media presentation waaye tey soo gisee Mariama ak Oumie nga ne ñi moom mun nañ présent nga fekk ñu si social work department bi soo ñu fa fekkee ñuy cancel suñ client yi nga ne ñii bii leen gën a mun nga fekk Mariama si drama kuruba Mariama bu drama nit ñi di jooy nga ne waa Mariama moom mbaa jaama nga fekk Oumie si poetry aspect bi Oumie riidal la poème nga ne waaye Oumie déedéet nga dem fekkati ñoom Oumie soo paree nga dem fekkati leen si beneen anam nga ne waa man xanaa xale yi dañ ma bëgg a joomal nga ñëw fekkati leen si comédien aspect bi ñu comédal leen nga ree ba enu sa loxo yeeg sa daa lay jóg dem nga ne waaye man de ñi jaaxal nañ ma soo ñun pour ñu waxal mbokk yi ne Mariama and Oumie they are 1000 in one for them to know ñun am nañ talent am nañ skill waaw suñ jógee fii ñu nga demaat sa bureau social work ba waaw so moo tax nit yi dañ war a understand ñu xam nekkut ne dem toog dem si university bi dem study sa 7 years of medicine I am this from the University of the Gambia te suñ la ne baxal maa la sax mënuloo ko suñ la ne defaral nit boppam bi sax mënuloo ko wala come to do your presentation or public speaking mënuloo nga gis ku ne yes I am Oumie Jallow a law student from the University of the Gambia recently doing my masters te suñ la ne Oumie comment do you yow kii daf ma bëgg a rey man mënuma lii di soo dangaa gis ne lii yëpp nekk na loo xam ne loolu lañ laaj soo ku bëgg nag ñu train la si various skills yi mun ngaa ñëw fii ñun youth Bantaba show ak Gambian talent promotion ñun dinañ la train bon youth si rek ne leen bàyyi fake life bi ay naan ni am from the University of Gambia su ko defee soo làkkee angale loo mel ni waaw sa Amérique nga sajjoo wala sa maam yaa ko invent waaw sa Amérique nga sajjoo wala maam yaa ko invent dinañ bàyyi fake life bi gis nga yëfi aada beeg ñu nekk Gambien bi mais ma rek nga ma la sax waaye dañ nekk Gambien bi ñu bàyyil ma làkki sénégalais bi tam waaw xam nga man de fii daa jógoo nit na vraiment dugg naa si yooyu bu ci yëngu Gambie olof bi daal faana suma mbokki faana yaa ngi fi xaja bombe ñoom daal olof rek lañ dégg man de dama ne leen dugg si métier bi ne leen dugg si tooga mi ne leen dugg si bale bi ne leen dugg si mbéy bi ne leen dellu si aada cosaan kon nag li ñoo wax nii ñun sax bëgg nañoo dellu si aada cosaan su dee yow ñu koy dellu nañ parce que man faana laata duma koy nuba gis nga barki démba suma yaay bu ndaw laa doon waxtaanal
biñ doon waxtaan rek ma ne ko xay si julli bi sax man suma yaay bi mu demee si machine bi mu wal am dugub bi paani cere lañ tey waaye man maa mooñ dugub bi suma anti ne ma xay Mariama da nga mun mooñ ma ne ko bañ a mun mooñ ma ne ko maa ko mooñ suma mag tey cere bi ma ne ko suma pasa dama ko dee arawal ma ne ko suñ koñ ñeneen fa nekk mënuñu lifin waaye dama leen dee arawal mbaa ma wana leen naka lañ dee teyee mu ne ma loolu dee baax na soo bul ñu gis rek nga foog ne ñun wax leen ñun soo ñëwee fekk ñu suñ kër yi dañoo liggéey Oumie nga ñëw si wàllu aada beeg cosaan bi te yaay gis Mariama Cham jógee kër Jarga Jóob di faana xojo bombe waaye mu jël boppam teg ko fu mu àggut su laajtee English nga ne déedéet su boobaa nit ñi dañu ne waa xanaa du kii mooy doomi diw xanaa du kii moom kër Jarga la jógee soo man moo tax man dama xam suma boppa gis nga man fu ma munti nekkat man dama la ko dee wax sama ne Oumie yow yaay suma English woman bi déedéet bu dugg si parce yooyu mu yàqa programme parce que gis nga man suma aada beeg cosaan bi duma ko fàtte mukk man fu ma dem dinaa waral ne man lii laa waaye ñun suñ morom yi bëri tey soo leen waxee ne sax am soo def media programme ne you go into the man ni ka la hey I can speak that sometimes suma xol bi daf dee naxari nga gis tey doomi olof wala doomi pël dem sol ay high waist ay xawma crop top la ay yu kenn xamul ne moom mooy Rihanna wala moom mooy Kumsin ay tur yu kenn xamul yow suñ ne su boobaa yow nga indil sa waajuri gàcce su boobaa ñu ne waay su boobaa yow dangaa doyloo sa family member yi gis nga suñ africain bii moom lañ am nañ ko fonka jigéen tey ñu ne heureusement fa mu ne àdduna bu mu daan baax jigéen malaan lañ ko xamee waaye tey jigéen ñi fu tubee dangee ñu sol fu taay da day léegi moom ñu ñoo jël di ko xar xaw ma ñu ne rax sa tudda loolu la gars yi dee sol nekku ne am dañoo wax because of our way of dressing ne waaw waaye topic of discussion bi parce que youth Bantaba bi dafa ëmba lu bëri te ñun lu ñoo wax suñ boppa la jógee ñun dañ ko commencé suñ boppa parce que ñun it time boobu noonu dañ naan dugga si yëfi tubaab yaay dugga si yëfi tubaab di sol ay tubéy ak di bugg a làkk angale yoo xam ne suñ yaay yi sax suñ leen ko làkkee duñ ko xam waaye buñ xamee ne olof Njaay daf ne ku xamul foo jëm dellu fi nga jógee te olof Njaay waxati ne ku wàcca sa anda boo dem fekk fa borom gis nga bu yàggu laa jógee think young women loolu lañ doon waxtaanee benn jigéen mu ne dafa demoon si benn forum am jigéen bu ko ne I don't know but Gambian they are afraid ak yooyu noonu kooku ne fa you are not a Gambian kooku xas ko foofu ba mu bëgg a dee yow nga nekk Gambian waaye because of moom dem na study yàgga fa rek ñëw mel ni tubaab buñ jël change language am so yooyu yëpp lañ war a jël bàyyi ko xel let us value what we have let us respect what we have and then let us also value our culture parce que suñu culture bi buñ nangu tubaab bi ñëw dominer ko parce que tey démb forum buñ amoon tubaab bi lu mu la wax ne moom la tudd du abi la de léegi ñoom ñi ñëw jaaraama la ma wax sax di ñoom ne ma jaaraama ba de yow na foo baaxee ko yow suma sister def na ko benn bés tubaab bi romb rek mu ne ko tubaab mu ne ko noo du tubaab Aysatu la soo dangaa gis ne fuy tubaab di ñëwee di jël suñ tur di jël takamalaan di sol suñ africain yi waaye ñun tamit bu ñu sol suñ boppa neneen dellu si métier bi tamit nag métier bi Oumie si la bokka métier bi parce que métier bi tey dafa ëmba lu bëri Oumie man gis naa xale góor yi nga xam ne dañoo xëy suba ba ngoon toog amuñ dara luñ def lu de booy naka booy booy anil ten di bi booy ñu floko booy jëla chain bi booy after sama dama war a doxee ni de yow nga dëkk si dem programme amuloo lay jëndee chain yow nga dëkk si chain nag ten di ba keñ mais yërëm suñu waajuri parce que sa yaay nag du la jur ba nga dem ba nekk mag yow sa papa sax su ne demal uti métier yow yaa war a dem seeta sa boppa métier fii ñaata nit ñu ngi toog fii ne dañoo xaar office doo ko mun a am kapinta yaa ngi fi weldamaan yaa ngi fi Oumie jaaykati jën yi soo demee marché góor yi ngay fekk ñuy jaay jën ñu ngi wal jën góor yi sax ñu ngi létta léegi kuy góor di léttee di straighti jigéen ana jigéen yi Oumie mbokk yi pour wax leen rek time bi nag jàmp nañu fu mu nekk nii waxtu bi àgg na si ndong bi léegi luñ def rek lu neex sax du doy waxtaan baa ngi bugg a neex nag waaye ñu ngi jégalu rek
thousand apologies su dee wax nañ fi li nga xam ne méngoowut a topic bi su dee wax nañ fi li nga xam ne yow boo ko déggee neexul la ñu ngi jégalu dañuy wax ne saa su ne kuy wax mooy juum kuy déglu mooy mun a jubanti kuy wax so ñu teg fii waxtaan bi rek ba beneen week incha allah suñ si delsee rek ñu gën a yaatal waxtaan bi gën a andi yeneen topic yi nga xam ne moom méngoog société bi loolu la nit yi nekk di jànkuwanteel si société bi ñu ñëw fii ba tey tamit rek yéen ni seetaan su dee bëgg ngeen ñu waxtaane fi dara rek mun ngeen a si comment si foofu noonu mun ngeen fa def topic bi rek lépp li nga xam ne bëgg ngeen ñu def ko si Youth Bantaba bi mun ngeen ñu koo bindal ñun dinañ naka la answer to your service dinañ def li ngeen bëgg because yéen li leen a bégloo rek loolu la ñu def yéen leen am su du toon ñun yéen bi wasi duñ doon mun a àgga fii tey ndaxte su doon toog fii rek amul ku la seetaan dafa mel ni amul njëriñ waaye kuy seetaan saay su ne muy bàyyi soxlaam am na liggéey mu bàyyi liggéeyam toog mu ñëw mu seetaan ñu ñun ñaar dafa baax torop te yéen yéenay tax ñu gën a push harder till we come your way next week. I am Oumie Jallow, and this was the Youth Bantaba show live here on Gambian Talents Promotion with my colleague here. waaw Oumie wax nga fi lu am solo comme ni nga ko waxee rek lu neex du doy waaye waxtu bi nag egsi na si ndong li man nag duma def dara lu ñu jaajëfal suñu viewers yi comme noo ko waxee parce que ñu ne Olof Njaay daf ne nit ay garabam te su taxutoon na suñu viewers yi ak diaspora bi wallahi ni ko Youth Bantaba show bi di egsi fii waaye am na ñoo xam ne ñu ngi bee am ay China ay America di seetaan bàyyi seen soxla yëpp di seetaan Youth Bantaba bi loolu moo leen a wane ne rek ñun de leen ñor nga am fi tamit am various different stakeholders si nga xam ne dañu dee seetaan ak tamit suñu morom yi te gannaaw loolu sax dañ dee comment yu am solo ba pare tamit di ñu call suñ benn collègue nag mu ngi fii di liggéey fii Gambian Talent Promotion Ibrahim Gueye moom daf dee follow suñ programme bi bu baax a baax Ibrahim Gueye foo munti nekk rek yow sax suma nijaay nga parce que suma yaay Gueye la santa ñu ngi laa wax ne yow tamit jërëjëf si noo dee follow suñ programme bi bu baax parce que yow tamit ndaw nga te ñun tamit ñu ngay gis loo nekk di def Oumie di gën a ñaax ndaw yi rek ne leen benn lam du kalan te nit ki doo toog rek ne may ma Olof Njaay daf ne yàlla bay sa tool kon nag soo buggee am dangaa jóg nga dem ñaxtu te dangaa jóg nga dem uti ko waaye duma mun a toog fii rek ne man tey dama bugg a nekk ñawkat wala dama bugg a nekk kapinta wala dama bugg a nekk weldaman te demuloo si liggéeykaay bi wala nga dem seet ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu si wàllu yi pour ñoom ñu dimbale la kon nag lii nekk na loo xam ne dañ ko war a bàyyi suñu xel moo tax on peut pas oser def lu tax Gambia du dem show soo gisee muy def lu tax Gambia du dem show yu ci bari dañ toog foog ne ñoom lu nekk dañ ko war a am suñu waajur yi wax dëgg yàlla sonn nañ te def nañ seen képp talaay kàttan nañ respect suñu waajur yi ba pare yërëm leen si anam yu nekk ba pare xam ne ñun suñu aada ak suñu cosaan moom lañ am dañoo dee bàyyi ko fi te dañoo juddu tamit bàyyi fekk ko fi di wax ne rek mbokk yi wax neexul comme ni ko Oumie waxee te ñun ay ndaw leen ba léegi dañoo jàng waaye nit nag moom nit mooy juum te nit ki su juumee nga nangul ko nga xam ne ñi ay xale leen rek dañoo jàng te lu ñoo ñaan yàlla ëllëg ñu toog ba Bantaba show bi wala Youth Bantaba show bi wala Gambian Talent Promotion nekk a big TV bi nga xam ne ndaw yu bëri dinañ si mun a jëriñoo yéen ñu dee comment suñ programme yi ñu ngi leen a jaajëfal gis nañ seen comment yi te di leen wax ne yal na leen fi yàlla yàggal te tamit ngeen ñoo gën a ñaax waaye tamit tey ba tey Oumie koppar beeg dépense bi buñ ko fàtte parce que da ngeen ñu war a jàppale parce que lii nekkuñ di ko def ngir dara waaye ngir buga buñ amal ndawi réew mi ak buga buñ buga suñ bopp ak suñ métier bi looloo tax ñu koo def kon nag lépp lu waaye am nu ko angale di waxee either in cash or kind nga jàppale ñu si nga dem si suñ Facebook page bi live on Gambian Talent Promotion ba pare tamit nga dem suñ YouTube bi Wazi TV and all different diversity of TV channel that are online then you can catch us live. This was your host Mariama Cham and Oumie Jallow di leen jox dig daje ba beneen ajuma si di seen waxtu di leen ñaanal kenn daay jàmm jërë ngeen jëf. Have a blessed weekend. Bye bye.